Na mtazamaji, karibu tena kwenye Majira EBN Saamoja. Jina langu ni Emmanuel Marwa. Karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia kwa kina katika runinga EBN. Na tukianza na taarifa kuu siku ya leo mtazamaji, ikiwa ni siku ya upanzi wa miti nchini. Rais William Ruto mapema leo aliongoza hafla ya kuadhimisha siku ya upanzi wa miti nchini. Rais pamoja na viongozi wengine walizuru katika eneo la wetland katika kaunti ya Makueni ambapo walishiriki kwenye zoezi hilo. Mwanaripota wetu Toromo Dennis ameweza kuvalia njuga swala hili. Rais William Ruto siku ya Jumatatu aliongoza uzinduzi wa siku ya kitaifa ya kupanda miti. Akishirikiana na mkewe Rais Rachel Ruto, rais aliongeza upanzi wa zaidi ya miti 1150 katika ardhi ya Kiu uko Makindu katika kaunti ya Makueni. Nawashukuru sana kwa sababu mumetupatia nafasi tulete hapa sherehe ya kitaifa. Hapa leo Kenya mzima tumeungana kama wananchi wa Kenya, bila ya kujali chama, bila ya kujali tofauti zetu zingine zote. Tumeungana kwa hii sherehe ya kitaifa kwa sababu mambo ya mazingira Kenya ni mambo ambayo hayana mpaka. Vikosi vya ulinzi vya Kenya vilikuwa vimechukua mahali ambapo mkuu wa nchi atapanda miche, kuashiria kwanza kwa safari ya kukuza miti bilioni 15 ifikiapo mwaka wa 2032. Mkuu wa huduma ya misitu nchini Kenya Alex Lemarkoko alisema kwamba miche zaidi ya 1150 itapandwa Kiu na milioni 1 kote nchini. Historia ya hii shida ya ukame tuko nayo ni kwa sababu ya uharibifu wa mazingira. Maji za Kilimanjaro zinatokea Loitoktok sehemu nyingi, maji ya Ngong ni hivyo. Na kwa sababu ya hii programu yako tuko na hope kwamba mambo yataenda mazuri. Na kwa hivyo hii tunaunga mkono kufufua mazingira yetu. Tuko na mito zimekauka sababu ya hii. Kwa upande mwingine, makatibu wa baraza la mawaziri wa Kenya Kwanza wote waliongoza zoezi la kupanda miti katika kaunti ya 46 ambapo gavana wa Makueni Mutula Kilonzo Jr. akiandamana pamoja na Rais William Ruto walisema malengo ya serikali yake kukuza miti milioni 344 ifikiapo mwaka 2032 na milioni 34 kila mwaka. I think, Your Excellency, one of the things that Kenyans have agreed today during this green holiday is the fact that conserving our environment is everybody's business. Tukifaulu kupanda miti, mambo ya ukame, mambo ya mafuriko, hiyo ni kitu moja ambayo it will be a thing of the past for us. Ninawaomba wananchi tushikane pamoja ili tuweze kufaulu kupanda 15 billion trees na tutapambana na mambo ya climate change. Kulingana na rais, lengo kuu la serikali ni kupanda miti milioni 150 mwishoni mwa siku, sawia na likizo ya umma iliyotangazwa na waziri wa mambo ya ndani Kithure Kindiki tarehe 7 Novemba. Rais William Ruto kadhalika ameahidi kwamba miti bilioni 15 itapandwa ufikiapo mwaka 2032 ili kuimarisha misitu ya Kenya kufuatia ukame mbaya zaidi katika miaka 40 katika ukanda wa pembe ya Afrika mwezi uliopita. Sote tumeungana kwa sababu mambo ya mazingira ni ya muhimu. Climate change is a reality we can never wish away anymore. Na ndio sababu tumekuja hapa kuungana na nyinyi. Mnajua tulikubaliana ya kwamba tunapanda miti bilioni 15. Tulikuwa na mito 23. Leo tuko na mto mmoja, ile ingine 22 imekauka, na hata hiyo moja ni hii Makindu inapata maji wakati iko El Nino peke yake. Na hiyo kazi yote imetendeka kwa sababu ya kubadilika kwa mazingira na kazi ya binadamu. Sisi tumekata miti, tumeenda tukaishi wetland, tukaenda tukaweka kilimo mahali ambapo haifai, na ndio sababu hiyo tuko na matatizo makubwa, hata yanatuletea matatizo ya kuwa na chakula. Toromo Dennis, runinga ya EBN. Na mshukran Dennis kwa ripoti hilo. Na tukisalia kwenye sherehe za upanzi wa miti, serikali ya Kenya ilitangaza Jumatatu hii leo kuwa siku ya upandaji miti kote nchini ni kama sehemu mojawapo ya mpango wake kabambe wa kupanda miti bilioni 15 ifikapo mwaka wa 2032. Waziri wa mambo ya ndani Kithure Kindiki alitoa tangazo hilo kupitia notisi ya gazeti la serikali iliyochapishwa kwenye mtandao wa kijamii, ambapo kwenye kufuatia mkutano wa baraza la mawaziri ambapo uliofanyika wiki jana na kuongozwa na Rais William Ruto. Konsolata Chibalonza anatuarifu zaidi.
Rais William Ruto aliongoza zoezi la kitaifa la upandaji miti Kiu Makindu, kaunti ya Makueni, kulingana na likizo ya umma iliyotangazwa na Waziri wa Usalama wa Ndani Kithure Kindiki mnamo Novemba tarehe 7 mwakani. Makatibu wa mawaziri pia waliongoza katika zoezi kama hilo katika kaunti tofauti, kama sehemu ya lengo kuu la serikali kupanda miti bilioni 15 ifikapo mwaka wa 2032. Mkuu huyo wa nchi aliambatana na mwanamke wa kwanza ambaye pia alipongeza mpango huo. Wakati nilisoma ile karatasi, nilisoma jina ambaye inaitwa Kiu. Hapa inaitwa Kiu. Kwa hivyo nashukuru leo, maana rais pamoja na viongozi wote wamekuja ili watu wa Makueni wasikuwe na kiu tena. Amen. Kwa hivyo kuna mtu mmoja alisema kwamba panda mti ambao kivuli chake haitakufaidi wewe. Kusema kwamba tupande miti ili tuweze kusaidia vizazi ambavyo vinakuja katika siku za usoni. Shughuli ya upanzi wa miche ya miti katika kaunti ya Turkana iliongozwa na Katibu wa Uhamiaji na Huduma kwa Raia Balozi Julius Bitok, ambapo zaidi ya miche 2000 imepanda katika uwanja wa Ekales viungani mwa mji wa Lodwar. Eneo hilo likiwa kavu, gavana wa Turkana amesema kuwa wafanyikazi wa kaunti maalum wameteuliwa ili kuhakikisha kuwa miche hii inakuwa hadi kukomaa. For Turkana it is very important because when we plant more trees, we shall be able to get more water, we get more grassland for animals, we get more better environment, so that those trees will help us actually reduce conflict with our neighbors. It will help us have more water, grazing land for animals, and that by a large extent will even bring peace. So we are here as ambassadors of environment, as ambassadors of peace, and we are heeding the directive of His Excellency. Waziri wa utumishi wa umma Moses Kuria Jumatatu alishiriki katika zoezi la kitaifa la upandaji miti. Kuria aliongoza zoezi hilo katika msitu wa Kamobo huko Emugwen, kaunti ya Nandi. Aliandamana na mwenyeji gavana Stephen Sang, katibu wa ICT John Tanui na kamishna wa kaunti ya Ndani Caroline Zuili. Huko Siaya ambako aliratibiwa kuongoza zoezi hilo, Kuria aliwakilishwa na Lea Kasera kutoka afisi ya mkuu wa utumishi wa umma na mwenyekiti wa taasisi ya mawasiliano ya umma ya Kenya Charles Owino. Kenya ilipoteza mifugo ya dola bilioni 1.8 katika mambo ya kiangazi. Tukiathirika na mambo ya ubadiliko ya hali ya anga, inaathiri sisi ambao hatujavui hali ya anga kuliko nchi zingine. Kenya continues to pay a heavy price, and Africa continues to pay a very heavy price for climate change that we have contributed very little. Consolata Chibalonza, runinga ya EBN. Na shukran kwa ripoti ile Consolata. Na tukisonga mbele kwenye kaunti ya Nyamira, huku Wakenya wakisherehekea siku ya upanzi wa miti nchini, gavana wa kaunti hiyo ya Nyamira Amos Nyaribo kwa ushirikiano na waziri wa leba na ulinzi wa jamii Florence Bore waliwaongoza wakazi wa Nyamira katika zoezi hilo la upanzi wa miti. Akizungumza wakati wa kuzindua zoezi hilo, gavana Nyaribo alitoa wito kwa wakazi wa Nyamira kupanda miti ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Waziri Bore alisisitiza hasa upanzi wa miti ili kuafikia azma ya Rais William Ruto ya kupanda miti bilioni 15 ndani ya miaka 10 ijayo. Bore pia aliwasihi wakazi wa Nyamira pia kuitunza miche ya miti watakayoipanda ili kuhakikisha kuwa inanawiri na kukua vyema. Kuanzia mwezi ya Disemba tunaanza kutoa miti na tumepeana notice tayari. Gum trees mahali iko chemchemi karibu na mito iko sheria, tuko na watu ground wanasomesha watu. Kama wasikii, sheria inaturuhusu tukate kwa force, isn't it? Au tukuchukue chera miezi 6 kama usikii. Mambo ni mawili. Mambo ni mawili. Ukate miti au tukate hiyo miti tupeane free,
Hao tukuchukue chera. Nafikiria ya tatu ndio tungezingatia zaidi, kwa sababu hiyo ndio lugha watu wanaweza sikia. Hakuna mtu angependa kulala kwa chera. Kwa hivyo msikie maneno, msije mkasema sikuwaambia. Nimewaambia mambo ni mata. Siku ya leo tarehe 13 mwezi wa Novemba imetengwa kama holiday ya kupanda mti, na serikali imetupatia nafasi huu tupande mti. Hatupande tu miti kwa sababu ya serikali, hata kwa sababu yako kama mwananchi. Nimesikia gavana amesema vizuri kwamba ukikata mti mmoja unapanda 5, hata zaidi ya hiyo kama inawezekana. Miti itatuchunga. Tumetoka kwa wakati ambayo kulikuwa na kiangazi, vile PS amesema, na hatutaki hiyo shida ikuje mara nyingine. Kwa hivyo serikali imesema kwamba tukue na target ya miti 15 billion kwa miaka 10 ambayo inakuja. Na hii kazi tumeenda kila county. Itafika wakati ambayo tutashindana county kwa county, tuone county gani imepanda mingi. Kwa hivyo nataka kusema kwamba hapa Nyamira tuko na mvua, tuko na mchanga mzuri. Tafadhali tupande miti, na tukishapanda miti tusipande tu, tuchunge hizo miti. Panda, chunga, zimee. Na tukisonga mbele mtazamaji, Rais William Ruto mnamo hii leo alitoa wito kwa kuzuiliwa kwa kasi katika uzalishaji na usambazaji wa plastiki, akiangazia vitishio kwa mazingira vinavyoletwa na plastiki na binadamu. Akizungumza wakati wa ufunguzi rasmi wa kikao cha 3 cha kamati ya majadiliano baina ya serikali ya kukomesha uchafuzi wa mazingira hasa plastiki jijini Nairobi, Rais Ruto alisisitiza kushughulika na uchafuzi wa plastiki ni muhimu katika kuleta maendeleo katika mabadiliko ya tabia nchi, akithibitisha na kuwa atajitolea kwa Kenya kukomesha uchafuzi huo wa plastiki. Alisema ni wakati sasa wa wawekezaji, washiriki na wa mataifa na makampuni ya teknolojia kubadilisha uwekezaji wa kimkakati ili kupunguza uchafuzi huo wa plastiki katika mazingira. I would like to affirm Kenya's commitment to ending plastic pollution. We demonstrated this commitment with a ban on the manufacture and use of polythene bags in 2017, followed closely in 2020 with a ban on single-use plastics in protected areas such as national parks, forests, and beaches. Further, in July 2022, Kenya enacted the Sustainable Waste Management Act, which made our country the first in the world to subject all products, including plastics, to extended producer responsibility. We know this is not enough, and we are ready to play our part in the elimination of plastic pollution. Nobel laureate Wangari Maathai, a daughter of our own soil, taught us the principle of the hummingbird, which is essentially beginning to do the work bit by bit until it is done. I thank the African Ministerial Conference on Environment for proposing that the UNEP headquarters in Nairobi be the host of the Secretariat for the Plastic Convention. The chairman of Intergovernmental Negotiating Committee in the synthesis paper to be considered at this meeting has also seconded this idea. I humbly ask members states to support this proposal to host the Secretariat at UNEP headquarters here in Nairobi. Treaties that have been agreed upon in the past have gone to other destinations, which is something we value. But because UNEP today has grown and we need some grandchildren here, and one of them is going to be this treaty once it's agreed upon. Na mtazamaji, mabadiliko ya tabia nchi ni mojawapo ya matishio 5 makubwa ya kiusalama yanayoikabili nchi hivi leo. Msuguano wa kiudumu unaokabili wakulima dhidi ya wafugaji ambao mara nyingi
husababisha kupoteza maisha, majeraha na uharibifu wa mali. Ni matokeo ya kugombania rasilimali chache kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Ni wajibu wa mtu binafsi na pamoja wa kuhifadhi mazingira na kubadili hali iliyoko kwa kupanda na kukuza miti. Vitisho vingine vine vya kiusalama wa taifa ni ugaidi, ujambazi na wizi wa mifugo, biashara, matumizi mabaya ya pombe haramu, dawa za kulevya na viambata vya kisaikolojia na misimamo mikali ya kitamaduni, kidini na kisiasa. Hili linajiri baada ya zaidi ya miche 3,000 ya miti kupandwa katika kanda ya kaskazini mashariki, lengo likiwa ni miche 100,000 ya miti katika kila kaunti, hususan Garissa, Mandera, Wajir, Turkana, ikitajwa kuwa hatua hii itaimarisha mazingira ya kijani na kupigana vita dhidi ya hewa ya ukaa katika anga. For Turkana, it is very important because when we plant more trees, we shall be able to get more water, we get more grassland for our animals, we get more better environment, so that those trees will help us actually reduce conflict with our neighbors. It will help us have more water, grazing land for animals, and that by a large extent will even bring peace. So we are here as ambassadors of environment, as ambassadors of peace, and we are heeding the directive of His Excellency to ensure that the entire of Turkana has trees in every corner. I want to urge all residents of Turkana, even if you have a small piece of land, at least take 30% of that land to have trees. Plant trees in your garden, plant trees in your compound, and that will change the country. And that will also help us mitigate the effects of climate change. The metro area where we form a lot of forests that will change the effects of climate change in this particular place. Soon going to provide a system where we even don't need people to come and water these trees. There will be something like a drip water system, just giving out water to. Na tukitamatisha kwenye habari hizo za upandaji miti na sherehe na upandaji huo, tukisonga mbele kwenye kaunti ya Kakamega, kisa cha kutamausha kimeshuhudiwa baada ya mama mmoja kwa jina Flavine Ayenga kwenye kaunti hiyo kugundulika kumuua mtoto wake wa kike wa miezi miwili, ikidaiwa kuwa alimwacha na mwewe kwa siku 3. Wakazi walighadhibishwa na kisa hicho, wakitaja alitoweka siku ya Ijumaa na baadaye ikagunduliwa kuwa amemuua mtoto wake. Maafisa wa polisi mjini Kakamega wanamshikilia mwanamke huyo kwa madai ya kumnyonga mtoto wake wa kike wa miezi miwili na kutupa mwili wake katika choo cha umma viungani mwa mji wa Kakamega. Mtoto mwenye amekufa hapo ni mtoto wa ndugu yangu. Niko na uchungu sana. Mwenye ameua mtoto ni shemeji yangu. Na alinyonga ndiye akarusha ndani ya choo ndani. Nimekasirika sana na yeye. Nimekasirika. Hata nimeshangaa sana, hata afadhali yakadeshereza kama lieli. Angaaje tu bila alikuwa ameenda akaye tu, sisi tubaki na nini na mtoto. Huyu ni mtoto, ni mchukuu wangu. Ni mchukuu wangu. Sisi tungalea nini mtoto. Watu wanatafuta mtoto na huyu anafanya kitendo mbaya sana. Alafu msonge. Akawacha mtoto, mzee wake akalala na yeye mpaka Wednesday. Wednesday kitu saa 6 saa 7 akarudi. Kurudi akalala Thursday, Friday jioni akatoka tena. Na kutoka kwenye alitoka, hatujui kama alikuwa na mtoto ama hapana. Sasa kumbe huyu msichana ako na bwana Ikonyero huko. Kijana wa tuktuk. Alikuwa anatoka, wakati alitoka kwa nyumba hapa, akaenda kwa mwanaume huko Ikonyero. Na kumbe alikuwa ameua mtoto na kumbe ametupa kwa choo hapa na sisi hatujui. Akasema mtoto alikufa, lakini sasa nimemweka tu huko nyumbani kwa choo. Ndio akakuja na yeye hapa, mama anawaambia hapana. Msiambie polisi, muache tu ikuwe maneno yetu polepole, alafu tufanye nini? Tumalize. Huyo msichana hakuna siku achapwi. Huyo shemeji yangu anafanya bodaboda. Msichana hata ukiuliza majirani ni kijana ana mkate hivi. Huyo msichana hakuna siku amelala njaa. Na katika kisa kingine, mtazamaji, ni kwamba msongamano mkubwa wa magari ulishuhudiwa katika barabara kuu ya Nakuru ambayo huelekea Eldoret baada ya lori la kusafirisha mafuta kuhusika katika ajali
Lori hilo lilipinduka katika eneo la Nyanja na kumwaga mafuta ambayo hayakuwa yamesafishwa katika barabara hiyo na kusababisha msongamano mkubwa wa magari. Gari la wazimamoto ambalo lilifika kusafisha barabara hiyo liliteleza kwenye eneo hilo la ajali na kupinduka pia. Na mtazamaji, katika sekta ya elimu, katibu wa Idara ya Elimu Belio Kipsang mapema hii leo alithibitisha kuwa hata hivyo shule za msingi za sekondari chini ya mtaala wa elimu ya CBC zitasalia kuwa katika shule za msingi kama ilivyokuwa. Kipsang pia alisema kuwa bunge linatarajiwa kubuni sheria mpya itakayotoa mwelekeo katika sekta ya elimu haswa kuhusu mtaala wa CBC. Akizungumza wakati akisimamia usambazaji wa mitihani ya kitaifa ya KCSE inayoendelea kote nchini mjini Kisumu, Kipsang alibainisha kuwa serikali imeweka mikakati ya kuhakikisha kuwa shughuli za masomo ya sekondari ya msingi haikumbwi na changamoto yoyote. Akigusia mitihani ya KCSE inayoendelea, Kipsang alisisitiza kuwa mitihani hiyo itazidi kuendelea vyema, kwani wako macho kukabiliana na ukosefu wa nidhamu unaweza kushuhudiwa humu nchini. Yes, allow them. I know my good colleague talked about, I don't want to go in that area, but we are all aware the Presidential Working Party completed its work. We are now at the tail end of completing the sessional paper, which will go to Parliament, so that it will guide us in the way that we are going to implement the Presidential Working Party. We have implemented quite a number of them. We are all aware we have domiciled junior school in our primary schools. That is what the Presidential Working Party recommended to us, and that is what we shall do and continue to do. We have already had the new funding model for our universities, which we are implementing, and there are quite a number of things that the Presidential Working Party recommended to us. And as soon as we are through the sessional paper, there will be a number of legislations that will be amended. There may be one or two new ones, so that it can assist us in implementing the Presidential Working Party. The only thing I would want to affirm is that the junior school is domiciled in our current primary schools. And we shall continue to consolidate them. We are putting in some resources together with the CDF to ensure that we have adequate classrooms in grade 9 in 2025 in our current primary schools where junior school is domiciled. We are also working with CDF and other partners to ensure that we have integrated resource centers which will be useful for us in our sciences. But meanwhile, we are encouraging ourselves that let's share the facilities that we have. If there is a junior school next to your high school, you can share with them some of your facilities so that they can be able to move forward. But once again, as I said, the Presidential Working Party guided us that we domicile the junior school in our primary schools, and that is what we have done. Na mtazamaji, tukisonga mbele, baraza la mitihani ya kitaifa humu nchini NEC kupitia afisa mkuu mtendaji David Njegere limewatahadharisha watahiniwa wanaofanya mtihani wao wa KCSE kuwa uangalifu dhidi ya karatasi gushi ama fake zinazosambazwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Njegere amethibitisha kuwa karatasi za mitihani zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii si za kweli na zinalenga tu kuwahadhaa wanaofanya mtihani huo wa KCSE, na kufichua kuwa kufikia sasa visa 46 vya utovu wa nidhamu vimeripotiwa nchini. Njegere pia alihakikisha kuwa Kenya kuwa mvua inaonyesha katika maeneo tofauti humu nchini haizuilii shughuli hiyo ya usambazaji wa makaratasi wa mitihani, kwani mikakati kabambi imewekwa kufanikisha shughuli hizo. Today marks the beginning of the second week of the administration of the KCSE examination, and I want to commend our secondary school teachers for the great job they did in week 1. Week 1 went on very smoothly. The new rules that we introduced have been adhered to the letter. That is the double collection of the two papers, the morning paper
collected at 7, and I'm sure you have seen at this container, it has been collected at 7, administered between 8 and 10, and the scripts returned to the container, and the center managers collect the second session paper at 12:30, administered from 2 p.m. And that has to a large extent helped us to curb the biggest challenge we have had of the early exposure of the second session paper. We have deployed adequate helicopters to that place, even parts of Kitui, Mutito especially, and we have deployed helicopters even this morning to make sure that there is no delay in the administration of the examination. I can assure you with absolute confidence, there is no single genuine paper that can circulate on those social media platforms. What they're having there is fake papers. What they do, as the PS explained last week, like now the first paper will start at 8. So some of those social media fellows, they will collude with somebody somewhere, and they will look for an image of that paper which is being done. They will try to share it on Telegram. Fortunately, we are working with the Ministry of ICT and all those cases have been neutered. So there is no effect even on social media. Na kwingineko, katika chaguzi ndogo za UDA katika maandalizi ya kufanikisha chaguzi hizo, viongozi wa chama cha UDA mashinani kote nchini, wagombeaji wa viti vya uongozi mashinani katika chama cha UDA wanataka zoezi hilo lifanyike kwa njia ya haki na wazi. Hata hivyo, wakizungumza mjini Garissa wakati wa mkutano wa kuhamasisha wanachama wa chama hicho, mbunge wa Garissa mjini Mohamed Baro Kunradhi aliwataka wasimamizi wa uchaguzi huo kuwa waangalifu ili kuzuia wizi wa kura kwenye uchaguzi huo utakaofanyika mwezi ujao, wakitaja haja ya kutumia njia ya kisasa za kidijitali katika zoezi hilo linalotarajiwa kufanyika mwezi Disemba. Hata hivyo, kuwateua viongozi wa chama. Jesta watu wapya, tunakaribisha wageni, hatukatai wageni, lakini vile Gele alisema hii chama ina wenyewe. Kuna wale walikuwa kwa hii chama kitambo, sio? Na walihangaika kuteseka kujenga hii chama. Lakini bado tunasema tunapenda marafiki zetu, tunapenda wenzetu, tunakaribisha watu wengi kwa hii chama. Hii election tunataka ku make sure kutakuwa na transparency, fairness and free, fair and independent process itafanyika. Yule mtu atachaguliwa kutoka pale chini ni yule atatajwa jina, atakuwa announced, atakuwa yule amechaguliwa na the grassroots supporters. Na viongozi wa Embu wametakiwa kukomesha malumbano ya kisiasa, migogoro na ubaguzi kwa ukoo na tofauti za kisiasa, na badala yake wajikite katika kuunganisha kaunti ya Embu na kuleta maendeleo kwa wakazi wa eneo hilo. Wakizungumza katika hafla ya mazishi ya waziri mteule Mary Mbogo, wakiongozwa na makasisi wa makanisa kaunti hiyo, wametoa wito kwa viongozi hao wa kaunti ya Embu kushirikiana na kuachana na tofauti zao za kisiasa na kikoo na kuweza kuwa na umoja, kuwafanya wanaembu maendeleo na kutimiza ahadi walioahidi. Viongozi hao wamewataka wazazi kuwa uangalifu kwa watoto wao wakati wa likizo ndefu, kutojiingiza na vikundi vibaya, huku wakitaka elimu kuchukuliwa kipaumbele kwenye kaunti hiyo. Tulikuwa na MCAs, machief, assistant chiefs, na pia mheshimiwa wetu wa Mbeere South, MB Engineer Murioke, na pia Senator wa Embu County, mheshimiwa Senator Mundegi. Na pamoja tumekumbuka mbele ya Yesu kutuacha, alituombea umoja. Akasema tusiposomesha watoto, maendeleo haitafika kwetu nyumbani. Ile maendeleo inaletwa na serikali ya kaunti, inaletwa na serikali kuu, yote ni ya community. Lakini tukitaka maendeleo tufikie nyumbani, individual, hiyo italetwa na watoto wetu. Watoto wakati wa muhula huu mrefu, tuchunge watoto wasinje wakapoteza nafasi yao muhimu ya kufanya revision. Hii ndio wakati wa kujipanga vizuri. Ile masomo mtu alikuwa amebaki nyuma afanye catching up na masomo, ndio akifungua shule mwaka unaokuja awe ako sawa na anaweza kuendelea na masomo
kwa sababu atakuwa amefanya makeup, ile tunaitanga makeup. Na msifikirie mambo ya pombe, kwa sababu hizo vitu mtakunywa leo na kesho mpaka mtakuwa mtende vizuri. Kwa hiyo namuomba katika Embu County watoto wote wakati wa likizo mweze kufikiria mambo ya vitabu, mweze kufikiria mambo ya kanisa, mweze kufikiria mambo hata ya kusaidia familia zenu nyumbani, wazazi wetu, ndio muwe watu ambaye ni leaders wa kesho. Na mtazamaji, kwingineko katika kuagiza vifaa humo nchini vya walemavu nchini, serikali inatoza ushuru kwa kila kifaa. Sasa watu wanaoishi na ulemavu pamoja na mashirika ya kijamii wameitaka serikali kuangazia kuhusiana na swala la utoshaji ushuru kwa vifaa vinavyotumika na walemavu humo nchini. Wakizungumza huko Bungoma, walemavu na viongozi wa mashirika hayo ya kijamii wamesema kuwa utoshwaji ushuru unaendelea kulemaza na kuwakandamiza juhudi za kuwasaidia walemavu na vifaa hivyo, wakitaja ipo haja ya kupiga msasa mswada wa kuondoa ushuru kwa vifaa hivyo ili kumudu na kupiga jeki utoaji huo wa vifaa ikiwemo viti za magurudumu. Hata hivyo, walemavu waliokuwa katika hafla hiyo wametoa wito kuondolewa kwa ushuru huo. Ninashukuru sana siku ya leo. Iko kama leo nimezaliwa mara pili. Kwa maana nimekalia ile kiti ambao mimi bado sijakaa kutoka mimi nazaliwa. Na mimi ni mlemavu. Na mimi naomba serikali. Je, serikali, vile nyinyi mnampa sisi viti na viti nyinyi mnatoa juu yake ushuru. Je, sisi wenye ambao tunahangaika tunajemudu namna gani kwa ajili ya kutoa vitu kama hivi ushuru? Ile sisi mtupunguzie. Kwa sasa maisha ya walemavu imekuwa magumu sana, kwa sababu hawezi kujimudu kununua wheelchairs, zimewekwa tax. Spare parts ambazo walikuwa wanatuletea kutoka ngambo pia wamewekea tax. Mpaka sasa hawa marafiki wa Wheels for the World hawezi wakakuja na spare parts ambazo hizi wheelchairs kiharibika sasa hatuwezi kurepair. Kwa sababu gani? Serikali imewekea tax za juu sana, na hiyo ndiyo imekuwa changamoto kubwa. Na mtazamaji, kupitia Wizara ya Mifugo na Kilimo, serikali imejitolea kupiga jeki wakulima na wafugaji wa mifugo katika kaunti ya Taita Taveta kwa nia ya kuongeza rasilimali na ufugaji kaunti hiyo. Serikali imewataka wafugaji wa mifugo kupea kipaumbele shughuli za ufugaji na kuifanya mifugo yao kuwa na biashara na kuwahamasisha vijana kujumuika pamoja katika vyama vya ushirika ili kuhakikisha kwamba wanaweza kuanza ufugaji wa mifugo kaunti hiyo na kuweka mifugo yao katika soko na kujitengenezea ajira miongoni mwao. Kaunti zetu mbili kwa Kwale na Taita ni mahali ya ufugaji. Tunataka na serikali pengine tupatie na support kubwa in terms of vaccines. Pia tupate breeding, tubadilishe hii mbegu zetu. At least tupate the extension officers kwamba wanatembelea mara kwa mara. Wananchi tunanunua ng'ombe kutoka kwao ama pengine kwa ranches za Taita na Kwale. Tukizipata basi tunazileta hapa ambazo zitakuwa zetu. Sasa tunazifaten for 3 months kisha baadaye tunazipeleka kwa soko. Number 1, tuko tunataka sana tupate abotea. Angalau ng'ombe zetu zinachinjwa hapa. Ikiwezekana soko ile inaweza toa ng'ombe hata 1000 kwa siku. Maana hapa tuna uwezo. Hawa watu wetu wengi, mimi mwenyewe nilikuwa mfugaji, lakini soko ilikuwa ni matatizo. Lakini tukiona hiyo abotea ng'ombe zinachinjwa hapa, alafu automatically soko itapatikana. And national government, serikali kuu na serikali za county ndio tuhakikishe hii maneno ya vaccinations na animal veterinary medicine tumetatua pamoja. Changamoto kubwa sana pengine tunataka ni kwamba to expand hii soko, isiwe hii ya Egypt na Oman peke yake, tupate masoko mengi ili wakulima wetu wanufaike zaidi. Na mtazamaji, taarifa hii inatufikisha mwisho wetu habari za sasa mwendo wa saa 1. Mwendo wa saa 3 utarejelewa na habari zaidi katika lugha ya King'eng'e na Sinteranjala. Usiende mbali, jina langu ni Emmanuel Maro na kutakia usiku mwema.